So welcome back to online classes, dear students. In the last class, we discussed plants our green friends. So this is the first lesson for in science. Plants our green friends. I think in this lesson we have discussed many more concepts like parts of leaf. So let us recall all those things. Parts of leaf. After long time, I think I had stopped the online classes, so please excuse me for that. So I had some reason. Anyhow, so today onwards, let us start science. Okay. So listen. So in this lesson, we discussed about the leaves are different shapes and size. So I think you might have observed in our surroundings various types of leaves. All the leaves have same shape? No, isn't it? All leaves are not at all having same shape. So they are having different shapes. And not only the shapes, in structure also they are having different structures. So let me see once again. So listen here, see here. So this is the leaves of mango. So this is lotus leaves. So this is people. This is papaya. This is banana. This and all we discussed in that day. Although once again let us recall all those things. Okay. And also we discussed parts of plant. So parts of leaf. So which are the parts of leaf? So parts of leaf. So which are the parts of leaf? So listen. So this is the parts of a leaf. So this is stalk, midrib, and leaf tip, veins, and leaf blade. These are all the things which we are going to observe in the leaves. Okay. And also we discussed leaves are food factories of plants. You know very well. So ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. So where do we prepare food? So we will prepare food in the kitchen ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ so which is the part is there to prepare food from plants means that is leaves. Hence leaves are called as kitchen of the plant. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ plant leaves na kitchen of the plant, that is food factory. So leaves are called as food factory because in the leaves food is prepared. In the leaves food is prepared. Hence leaves are called as food factories or kitchen of the plant. Once again, so leaves are called as kitchen of the plant. So leaves are called as kitchen of the plant. Kitchen of the plant or food factory. Understand? So listen, why the leaves are called as food factories or kitchen of the plant means, so leaves, so most of the plants are in green in color. So because of the presence of green substance that is called chlorophyll. So I think this and all we discussed. So in the last class we discussed about photosynthesis. What is meant by photosynthesis? What photosynthesis andre? So it is the process in which food gets prepared in leaves. Understand? Once again. So it is a process in which food gets prepared in the leaves, or plants prepare their own food by using carbon dioxide, sunlight, and in the presence of chlorophyll. It is called as photosynthesis. Photosynthesis is a process in which food is prepared in the leaves. Photosynthesis is a process in which food is prepared in the leaves, or we can say photosynthesis. Photosynthesis means, so it is a process in which food is prepared, or else, or in another way we can call it as photosynthesis means plants prepare their own food by
by using carbon dioxide, water, and in the presence of sunlight, and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll. Understand? Okay. So for this photosynthesis, we can write an equation. What is that equation? Nodi, photosynthesis ke ಒಂದು equation ಬರೆಯೋಣ. ಏನದು equation? Listen. So carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll give rise to, that is food, that is C6H12O6. So this is in the form of food. So this is the food which is prepared in the plant. Okay. Plus oxygen. So so this is the food prepared in the plants. Nodi, ide glucose. It is called as glucose. So ee glucose prepare agode food alli. So ಏನೇನಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು ಗ್ಲೂಕೋಸು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ and water molecule in the presence of sunlight and chlorophyll. So here food is prepared. What type of food is prepared? That is glucose. It is known as glucose. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Understood? Okay. That is glucose. And also oxygen is liberated during the photosynthesis. It is a very important point we have to be noted. Understand? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So why? So people are saying, so we have to save the plants and we have to grow the plants. Why? Because plants gives us oxygen to breathe. Plants gives us oxygen to breathe. ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. So this oxygen is liberated by the plants during photosynthesis. Understand? So this is very important. So this oxygen is liberated by the plants during photosynthesis. Hence we have to grow the plants in front of our house. Okay, understand? So ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಸೊ they will absorb carbon dioxide which is liberated by us. So during the breathing. So during respiration, we intake the oxygen and we give out carbon dioxide. So this carbon dioxide is utilized by the plants during photosynthesis. Understand? So this carbon dioxide is utilized by the plants during photosynthesis and they gives us oxygen to breathe. So this is very important point. Understand? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, photosynthesis ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತವೆ? ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಬಿಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್. Only during the photosynthesis the plants can use carbon dioxide, but in the case of respiration plants also use oxygen. ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು ಏನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದು ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ ವಿನಃ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ this is the equation for photosynthesis. It very very important points. I think this and all we discussed in the last class. Although ಈಗ ತುಂಬ ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಟು. So and one more, here two questions are there. Listen. So circle the things a leaf needs to prepare food for the plant. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಲೀಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಲೀವ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಸನ್ಲೈಟ್,
circle the things a leaf needs to prepare food for the plant. Sunlight, water, soil, oxygen. So which gas is used by the leaves during photosynthesis? Which gas is used? So circle the things a leaf needs to prepare food for the plant. So sunlight is very necessary, isn't it? Like water is also very necessary. Then oxygen is also. So oxygen is not needed because it is liberated. Understand? Okay, sorry. So sunlight and water. So these two are very essential. Understand? And second question. So which gas is used by the leaves during photosynthesis? Which gas is used by the leaves during photosynthesis? That is carbon dioxide. So that is carbon dioxide. Understand? Okay? Okay. So let us pass on to the next concept. That is storage of food made by the leaves. Storage of food made by the leaves. So listen, here it is given so many figures. So let us see. Here some of the roots are given, here flowers are given, here stems are given, fruits are given, leaves are given, seeds are given. So whatever the figure is there in your text, almost all the figures we are using in day to day ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ನು ಸಹ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫ್ಲವರ್ಸು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. All the food prepared by the leaves is not used up at once. What does it mean? So whatever we are going to prepare the food, can we eat at a time? No. ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಏನು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿಂತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. Then it can be stored in the form of different parts. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ನ ಸಂಜೆನೂ ತಿಂತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫುಡ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಸಹ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ essential, they can be utilized, but the remaining portion can be preserved in the parts, in the different types of parts. Okay, so ಯಾವ different types of parts ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The food which is unused means which is not used, ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಸ್ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇನು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಆದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್, in the form of fruits and seeds. Understand? So fruits, vegetables, grains and nuts all contain the food made. So food made and stored by plants. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸು, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ and in the form of leaves and in the form of seeds. Understand? So ee tara unused food materials is stored in the form of starch. It is called as starch and it is stored in different parts of the plant. Understand? So different parts of the plant alli storage of food ಅಥವಾ unused food ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ, ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಗಜ್ಜರಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೋಬಿ, ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶುಂಠಿ.
ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸೇ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒನ್ ಆರ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಈ ಲೆಸನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, so take down all those things. So take all these things. Thank you.